Hello friends, welcome back to my channel Rakesh Choice. Ela unnaru andaru? Hope everybody is doing fine. So I think you people started with a very wonderful year this head. So today we are going to have a very good topic which is really very important for everybody. So everybody should have a really very good sleep. చాలా మందికి నిద్ర ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలి? How can we have a better sleep అనేది ఇవాల్టి టాపిక్. So shall we start? So let's start. బిఫోర్ వి స్టార్ట్ వీడియో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ వన్ థింగ్. లైక్ ఈ వీడియో అనేది ఎవరికైతే చాలా ఆ, నిద్ర ప్రాబ్లం ఉంది, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇవి చేయడానికి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు దయచేసి కంప్లీట్ వీడియో చూడండి అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. సో ప్లీజ్ వాచ్ ది కంప్లీట్ వీడియో సో దట్ యూ హ్యావ్ ఏ better knowledge in that. Okay, let's start the video. So welcome back. So we'll start with the topic. So we have main 5 different tips where you can have a better sleep. The first one is lifestyle change, and the lifestyle change అనేది చాలా important. So what is lifestyle అంటారు? Lifestyle అంటే like right from the day you start till the end of the day, how are you maintaining your physical activities, how are you maintaining your work balance, how are you maintaining your diet. This all plays the very major key role అనమాట. సో ముఖ్యంగా వచ్చేసి హౌ యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. మార్నింగ్ లేవగానే మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ ఆర్ యు మెయింటైనింగ్ యువర్ డైట్, ఫుడ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ థర్డ్, హౌ ఆర్ యు మెయింటైనింగ్ యువర్ స్లీప్. సో ఈ త్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ స్టైల్. సో లైఫ్ స్టైల్ అనేది ప్రాపర్ లేకపోతే యుల్ ఎండ్ అప్ విత్ మెనీ ఇష్యూస్ అనమాట. చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్తోనే అవుతుంది. సో లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అది మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్. సో మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ healthy lifestyle. So if you already have the good lifestyle, then just try to continue with that and if possible make it better. If not, then just try to change it. Try to change it and try to make it in a better way so that you don't have any problems. So that is number one. So we'll come to point two. సో పాయింట్ టూ ఈజ్ అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్. ముఖ్యంగా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయితే చాలా సాఫ్ట్వేర్, ఐ బీయింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్, ఈవెన్ ఐ ఫేస్ ద సేమ్ ఇష్యూ. సో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి దే వర్క్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్ ఇంటెన్షనల్లీ. ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ టైమింగ్స్ వల్ల దే విల్ హ్యావ్ ది ఇష్యూస్. సో ఏంటంటే నైట్ టైమింగ్స్లో వర్క్ చేయడం వల్ల దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఫుడ్ అండ్ దే ట్రై టు గో అవుట్ అండ్ ఇట్. అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ అనేది చాలా 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 ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంది. బయటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో వీ డోంట్ నో హౌ దే ప్రిపేర్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే యాడ్ ఇన్ టు దట్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అనమాట. దానివల్ల యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ట్రై టు అవాయిడ్ ద జంక్ ఫుడ్ సో దట్ యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ స్లీప్. ఎందుకంటే మనం ఆ జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పాడైపోయి అది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో తెలియదు. ఇట్ టేక్స్ ఎ లాంగర్ టైం. ఈ జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల స్టార్టింగ్లో టేస్టీ ఉండడం అదంతా బాగానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత మెల్ల యూ విల్ హ్యావ్ ది ప్రాబ్లమ్. సో బెటర్ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నాట్ టు హ్యావ్ ఇట్, బట్ మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ some junk food like masala whatever, so just try to make it at home so that you have a very hygienic food. So adi main important. So try to avoid it so that you have a better sleep. Dan valla kuda manaki sleep anedi disturbance ga untundi. So try to avoid that. This is point number 2. So we'll come to point number 3. So this is the major problem for everybody. I can see it. Like I can say out of 100%, 60 to 70% people have this problem, which is nothing but stress అనేది చాలా 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 ప్రాబ్లం అండి. వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ people facing with cancer, people facing with heart diseases, people facing with sugar, all these problems starts with the stress. మనిషికి స్ట్రెస్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది, ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. చాలామంది అనుకుంటారు నాకు ఫుడ్ వల్ల వచ్చింది, నాకు స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చింది, నాకు ఆల్కహాల్ తాగడం వల్ల హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చింది. ఇవన్నీ మేజర్ కాదండి. దిస్ ఈజ్ అ వన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ లీడ్స్ టు డిఫరెంట్ డిసీజెస్, స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేయండి. స్ట్రెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. సో ట్రై టు మెయింటైన్ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ స్ట్రెస్ free. So you have different techniques, like you can do meditation. There is also something called 4-7-8, which is nothing but relaxing breath. This is one of the technique where you can reduce your stress అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రెస్, జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్. మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఏ రోజైతే వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆర్ యూ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రెస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ రీజన్స్, దట్ డే యూ వోంట్ స్లీప్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ it will lead to your bad sleeps. నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల that leads to different problems like acne,
ఫేసెస్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పింపుల్స్ రావడం, దట్ ఈస్ వన్. నెక్స్ట్ హెయిర్ లాస్ రావడం, తర్వాత హార్ట్ బర్న్ రావడం. ఫోర్త్ వచ్చేసి దిస్ లీడ్ టు క్యాన్సర్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ స్టడీ దట్ దెన్ యూల్ అండర్స్టాండ్ what are the major effects of having a stress. So just try to avoid meditation చేయండి. As I've told you, there is a technique called 478 which is really very wonderful. I tried that. చాలా అంటే చాలా రిలాక్స్ ఇస్తుంది. ఈవెన్ I have multiple stress. Agreed, people have stress because of lot of different tensions, but try to avoid that. Unnecessary problem తెచ్చుకోవడం కన్నా better you avoid it. So stress ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. Try to do meditation. If you really have so many problems, then try to do some meditation. Take some time morning and try to do that. I started doing it and I can feel it. నేను పర్సనల్గా చేస్తున్నాను కాబట్టి I can understand that. So just try to avoid this. This is number 3. So we'll come to number 4. Number 4 is one of the major out of the 5, which is nothing but నిద్ర టైమింగ్స్. మనము నిద్ర టైమింగ్స్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. డైలీ హౌ యూ మెయింటైన్ ఇట్, ట్రై టు మెయింటైన్ ద సేమ్. అగ్రీడ్, పీపుల్ డూయింగ్ విత్ డిఫరెంట్ జాబ్స్, పీపుల్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బిజినెస్, వీ కాంట్ మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్. బట్ if you don't balance it, if you don't try to balance it, then definitely you will have a major problem. చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో బెటర్ యూ మెయింటైన్ దట్ టైమింగ్. సో లెట్స్ సే you start your day by 6:30 or 7 o'clock అనుకోండి. You just try to maintain that. Don't change it because that leads to different functions. మీ నిద్ర వల్ల మీ మెటబాలిజం, మీ బాడీలో ఉన్న ఫంక్షనింగ్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో అవి కూడా అలానే వర్క్ అవుతాయి. దే గాట్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు దట్. దెర్ ఈస్ అ సేయింగ్ వేర్ ఎనీథింగ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ స్టార్ట్ టేకింగ్ టైమ్ ఫర్ 41 days. సో మీరు ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, అది దాని అవుట్పుట్ రావడానికి టేక్స్ 41 days అనమాట. ద సిమిలర్ వే, like if you maintain a timings when you want to sleep properly, so that time you better don't change it. Maximum avoid చేయండి. I know people have different things in their mind, works కానీ ఏదన్నా, but try to maintain it so that you don't have any function. దానివల్ల anything that end up with your functional bodies, అది digestive problem కానివ్వండి, హార్ట్ బర్న్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్. సో బెటర్ యూ ట్రై టు మెయింటైన్ యువర్ టైమింగ్స్. మార్నింగ్ కానివ్వండి, నైట్ పడుకునేటప్పుడు కానివ్వండి, జస్ట్ మెయింటైన్ యువర్ టైమింగ్స్ అనేది కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇఫ్ యూఆర్ స్లీపింగ్ బై 10 o'clock or if you're sleeping by 11 o'clock, just sleep at the same time. Don't change it. If you start changing it, then again you'll end up with the sleep. So దాని వల్ల నిద్ర ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. సో బెటర్ యూ మెయింటైన్ దట్. This is number 4. So we'll come with the 5th one, which is very important, that is affecting the sleep, which is nothing but electronic devices. Electronic devices, just like mobile phones. చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్, రైట్ ఫ్రమ్ kids till the age of 60-70, everybody is starting using mobiles at night time. And night time మన మొబైల్స్ యూజ్ చేయడం, నాట్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్స్, మార్నింగ్ టైం మనకి హార్డ్లీ ఐ కెన్ సే 2-3 hours యూజ్ చేయడం చాలా ఎక్కువ. దానికన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే you'll end up with sleep. See, ప్రతి దానికి ఒకటే అండి ప్రాబ్లం. If you don't have a proper sleep, then you end up with n number of problems. It might be different diseases. So nobody can predict like how this is affecting, but that is the major reason. If you observe it, then you can realize it. So better you avoid the electronic device while you sleep. నిద్రపోయేటప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఎంత దూరం పెట్టుకుంటే అంత మంచిది. I personally started doing that. What I do is like ఒక half an hour or 10 minutes of not more than that, లైట్ పెట్టుకొని యూజ్ చేసి దాని తర్వాత పక్కన పడండి, అంతే. దాని తర్వాత పడుకుంటున్నాం అంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఫోన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్, అసలు లైట్ ఆఫ్ చేసి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్యాడ్ స్లీప్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఇది వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ ది 5 దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. యూ జస్ట్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్. ఫోన్ ఎంత దూరం. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్ అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్, యూ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్, టాక్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ, గో టు ఇంకా చిన్న టిప్ ఏంటి అంటే, మీకు నిద్ర రావట్లేదు అనుకోండి, సింపుల్ ఒక బుక్ తీసుకోండి. డోంట్ టేక్ ఏ ఆన్లైన్ బుక్ అగైన్, దానికి మొబైల్ తీసుకుంటాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బుక్, లైక్ ట్రై టు రీడ్ ఇట్, ఆటోమేటిక్గా మనకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. సో బెటర్ యూ డూ దాట్. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట చాలా మందికి. సో అవాయిడ్ ఫోన్, అవాయిడ్ ఎలక్ట్రానిక్ గెడ్జెట్స్, ఎనీథింగ్, ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. సో that get reflected on your eyes. So better avoid it. This is the major అనమాట. So that's all friends. This is about the major problems that people are facing it. So if you really want to have a very good sleep, just try to have magnesium and potassium. ఏదైతే magnesium potassium ఉంటుంది చూడండి, ఆ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తినండి. సో జస్ట్ లైక్ బనానా, వైల్ యూ స్లీపింగ్ ట్రై టు హ్యావ్ బనానాలో magnesium ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే నిద్ర బాగా వస్తుంది. పీపుల్ హూ హ్యావ్ అసిడిక్ ప్రాబ్లమ్ డోంట్ హ్యావ్ మిల్క్ నైట్ టైంలో తాగకండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్లీప్, ఎస్ మిల్క్ తాగొచ్చు, మిల్క్ వల్ల కూడా మీకు బాగా నిద్ర వస్తుంది. అండ్ పీపుల్ క్యాన్ ఈవెన్ హ్యావ్ చికెన్, ఇవన్నీ తినచ్చు, బట్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ అట్ నైట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హ్యావ్ ఏ ఎక్సర్సైజ్.
ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, దెన్ యుల్ ఫీల్ విత్ టైర్డ్. సో టైర్డ్ రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నీకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే మనకు స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది, స్ట్రెస్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్, ట్రై టు హ్యావ్ ఎ మెడిటేషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్, టేక్ సమ్ టైమ్, ఒక 15 minutes టైం తీసుకొని ట్రై టు డూ దట్, సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. One of the thing, yogurt is also very good to health, so just try to have it. You just try to read about it, and if people don't have any much time, just try to do the relaxing with which I told you, right? 478 technique, which is one of the technique that helps you to have a less stress తక్కువ కావడానికి మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. So that's all friends, this is about the topic today. So hope you got it. Please try to do that, and try to have a good sleep. So that's it. So this is about it. If you like my video, please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. That's all.